morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 6월 20일 목요일 최수진의 Morning Special입니다. We live surrounded by technological marvels that allow us to make things faster, work better, and even live healthier. But sometimes that same technology can be counterproductive. And instead of making life a better place, it traps us in a very difficult cycle. As such, digital detox is a term that we've come to know these days. 정부가 인터넷과 스마트폰 중독으로 어려움을 겪는 청소년을 대상으로 인터넷, 스마트폰 과의존 치유 캠프를 개최한다고 밝혔습니다. 이 캠프는 상담과 부모 교육, 대안적 놀이문화 찾기, 체험활동 등 다양한 프로그램으로 구성되고요. 인터넷과 스마트폰이 단절된 환경에서 진행된다고 합니다. 여름 방학 기간인 7월 13일부터 8월 31일까지 각 지역별 청소년 상담복지센터 주관으로 진행된다고 하니까 관심 있으신 분들은 자세히 알아보시면 좋겠네요. With that in mind, let me give you a quiz question here. The digital space where we chat and do things online is known as blank space. 1번 cyberspace, 2번 slide space. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 비타민 C 세트 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으신 분들은 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 무료로 이용 가능합니다. Okay, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. U.S. President Donald Trump said that he will meet with Chinese President Xi Jinping at the G20 summit next week. 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 28일부터 열리는 G20 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 할 예정이라고 밝혔습니다. Acting Pentagon Chief Patrick Shanahan steps aside after domestic abuse incidents surface. Patrick Shanahan 미국 국방장관 대행이 과거 가정폭력 사건이 언론에 보도되면서 자진 사퇴했습니다. The government announced that it will send 50,000 tons of rice as food aid to North Korea via the World Food Program. 정부가 세계 식량 계획을 통해 국내산 쌀 5만 톤을 북한에 지원하기로 했습니다. The number of displaced people exceeded 70 million globally last year. 지난해 말 기준 전 세계 난민이 7천만 명을 넘어선 것으로 집계됐습니다. A study showed that permafrost at outposts in the Arctic is thawing 70 years earlier than predicted. 북극의 영구 동토층이 애초 예상보다 70년 빨리 녹고 있다는 분석이 나왔습니다. This year's monsoon season is expected to start in early July, about a week later than the annual average. 올해 장마는 평년보다 약 일주일 정도 늦어져 7월 초 본격적으로 시작할 것으로 예보됐습니다. And for the headlines and more, I'm joined by Walter 선생님. Good morning. Well, good morning to you as well, and as always, a very exuberant good morning to all of our listeners and any viewers out there. And I can see that I'm going to run out of synonyms for hearty very soon, so we're going to go back to just a good morning to everybody at some Hearty point. is good enough, But, yes. I like to mix it up, so I don't want to get into a rut. 그동안에는 a hearty good morning to everyone이라고 Yes. 늘 인사를 해주셨는데요. 요 며칠 사이에는 계속 다른 표현을 사용해 주시고 계십니다. I'm trying. Well, a hearty good morning to you everyone out there today. I hope you're all well. It is a Thursday. Lots of things going on. If you'd like to hear the headlines once again, you can do so by going to our website. 여러분이 방금 들으신 헤드라인은요. 모닝 스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 무료로 다시 들으실 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. All right, let's go over the headlines.
Headline number 1, U.S. President Donald Trump said that he will meet with Chinese President Xi Jinping at the G20 summit next week. 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 28일부터 열리는 G20 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 할 예정이라고 밝혔습니다. So that meeting now between the two presidents has been confirmed by both sides, both Yes. by the U.S. side and the Chinese side. And there's a few layers to it other than just their meetings. President Trump said that negotiators would resume negotiations on Wednesday local time, so that's probably happening very soon, as well as we've also heard some other confirmations that I'll get to in just a moment. 네, 도널드 트럼프 미국 대통령이요. 28일과 29일 일본에서 열리는 G20 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석과 만날 예정이다라고 어제 공식 발표를 했습니다. This comes amid the whole US-China trade war. Yes, of course, which we've talked about at some great length here on the program. And the other confirmation that I was alluding to earlier was that Presidents Trump and Xi had actually spoken on the telephone as well. Yes. We've heard reports of a confirmation of that. So there's really seeming to be a lot of movement now with negotiators getting back to the negotiating table, the two presidents talking on the phone, and now having that meeting which was expected but being confirmed by both sides. 네, 어제 트럼프 대통령의 트윗을 보면은요. I had a good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G20 in Japan, and our respective teams will begin talks prior to our meeting. 이라고 하면서 이제 양국 실무진도 대화에 앞서서 이제 나설 것이다. 이것도 밝혔습니다. Of course, we're going to see a lot of talks going back and forth between the two countries, and the world is now focused on whether or not there will be a breakthrough, perhaps. Well, that is a big part of the focus indeed. And if the stock markets are in any indication, then there's already been somewhat of a breakthrough, or at least some optimism upon the announcement of the meeting between the two presidents. U.S. stocks did rise by about 1.4%. 네. 한편 시 주석은 이제 오늘 김정은 북한 국무위원장의 초청으로 오늘과 내일 북한을 방문하기도 하죠. G20 정상회의는 이제 28일과 29일 일본에서 열리는데요. 트럼프 대통령은 G20 정상회의 직후에 중국산 제품에 추가 관세를 부과할지 말지 결정하겠다고 밝혔습니다. Let's go on to headline number 2. Acting Pentagon Chief Patrick Shanahan steps aside after domestic abuse incidents surface. 패트릭 샤나한 미국 국방장관 대행이 과거 가정폭력 사건이 언론에 보도되면서 자진 사퇴했습니다. So the acting secretary did step down on Tuesday, and that was before his formal nomination ever went to the Senate. The reason for stepping down, as cited by Mr. Shanahan himself, was a painful family situation, as he described it, that would hurt his children and reopen wounds that the family had worked years to heal. 네, 그렇습니다. 그 오래전 가정폭력 의혹에 휘말렸었는데요. 결국은 이로 인해서 사퇴를 했습니다. 샤나한은 지난해 말 사퇴한 제임스 마티스 국방장관의 대행으로 1월부터 일해오다가 지난달 9일 공식 국방장관 후보자로 지명되기도 했습니다. 새 직무대행에는 마크 에스퍼 육군성 장관이 임명됐죠? Yes, indeed. Of course, when one steps down, we need to look very quickly at who the replacement may be. In this case, a statement has been issued from the Pentagon saying that Army Secretary Mark Esper will take over the job at midnight Sunday. Esper and Shanahan have apparently already met at length to begin the transition planning. 네. 샤나한은요, 이제 외신에 따르면은 FBA 조사 중이라고 합니다. 이제 9년 전에 있었던 가정폭력 사건들에 대한 그 진위 여부가 조사 중이다라고 외신은 보도를 하고 있고요. 한편 한미 간 연합사 이전과 또 전시 작전 통제권 전환 등의 이제 군사 현안을 비롯해서 굉장히 많은 얘기들이 우리나라와 미국 간에서도 오고 가는데요. 북한 비핵화 협상을 위한 문제라든지 여러 가지 이런 얘기들이 오고 가고 있는 이 와중에 이제 미국의 국방 수장이 갑자기 물러났기 때문에 우리 군 당국은 좀
당혹스러운 그런 분위기라고 볼 수 있겠죠. Things are a little bit startling from our perspective here in Korea. Well, indeed. I mean, as you said, the last permanent person to hold that position was, as you said, General James Mattis, but he stepped down in December. So that position has been vacant not vacant, but not permanently filled now for quite some time. It is a position in which you would think stability is of the utmost importance. There has been some instability in it. However, Mr. Esper is a career military person, having been confirmed as the U.S. Army Secretary in November of 2017. He's also a graduate of West Point, one of the highest regarded military academies there, and he served in the infantry for more than 10 years, including the Gulf War in 91. 네, 새로 대행 자리에 오른 에스퍼 장관은 과거 이제 조지 W. 부시 행정부선 국방부 차관보로 여기에만 봐도 있습니다. 정경두 국방장관이 그 방한했던 샤나한 대행과 지난 3일 한미 국방장관 회담을 열면서 국방 라인 강화에 굉장히 의욕적으로 나선 바가 있거든요. 앞으로는 새로 대행 자리에 오른 에스퍼 장관과 대화를 이어나가야 될 것 같습니다. Let's go on to headline number 3. The government announced that it will send 50,000 tons of rice as food aid to North Korea via the World Food Program. 정부가 세계 식량 계획을 통해 국내산 쌀 5만 톤을 북한에 지원하기로 했습니다. So the WFP, the World Food Program here, will be not only transporting the rice, but also in charge of distribution of that rice. This is said to be the first time for South Korea to provide rice to North Korea since 2010, when it sent some 5,000 tons of rice to North Korea at that time. It's also been reported that it's the first time for Seoul to send locally harvested rice to the north through an international agency. 네, 그렇습니다. 정부가 국제기구를 통해서 북한의 국내산 쌀을 지원하는 것은 이번이 처음입니다. 또 대북쌀 지원은 2010년 이후 9년 만인데요. 그동안에는 직접 전달을 하는 방식으로 쌀이 전달이 됐었고요. 이번에 WFP가 해로를 통해서 북한에 쌀을 전달하게 됩니다. If we look at a time frame for this and a cost, or at least an estimated cost, the time frame, the government is saying that it will do its best to deliver the aid by the end of September. If we look at a cost here, the government is expecting to spend around 127 billion won, or about 110 million US dollars to secure said rice. 네, 과거 사례로 보면은요, 이렇게 한 5만 톤 정도의 쌀을 전달하는 데는 한 2개월 정도가 소요된다고 해서 관계자들은 9월 이전에 전달하는 것을 목표로 한다, 이렇게 밝혔습니다. Let's go on to headline number 4. The number of displaced people exceeded 70 million globally last year. 지난해 말 기준 전 세계 난민이 7천만 명을 넘어선 것으로 집계됐습니다. And this, I think, is an especially significant headline given that today, as a matter of fact, is World Refugee Day. And so the number of people who are fleeing war, persecution, and conflict did exceed 70 million globally last year. And also significantly, that is the highest number in the UN Refugee Agency's almost 70 years of operations. 네, 그러니까 지난해 말 기준으로 전 세계 난민이 7천만 명이다라는 이 발표는요, 숫자가 보수적으로 집계된 것이다. 다시 말해서 좀 적게 집계된 것으로 우리가 해석을 할 수 있다라는 얘기인데요. 여기에는 베네수엘라인이 다 집계가 되지 않았기 때문이다라는 얘기가 나오고 있네요. Yeah, that's a good point. They are saying that once the official or finalized or more accurate numbers from Venezuela are known, that 70 million number could indeed escalate further. The actual number as it stands now is closer to 71. I think it's 70.8 million. That's an increase of 2.3 from the previous year, and it also is a doubling of the level that occurred 20 years ago. 네, 공식적으로 망명을 신청한 베네수엘라인은 약 50만 명이라고 하지만 유엔에 따르면은 아마 실제로는 한 330만 명으로 추산이 될 것이다. 이 숫자까지 더하면은 당연히 전체적으로 난민의 숫자가 올라가겠죠. 또 전체 난민 7천만 명 중에 한 3분의 2는 시리아, 아프가니스탄, 남수단, 미얀마, 소말리아 등 5개국 출신이라고 합니다. 또 하나 주목할 만한 점은요, 늘어난 난민을 받아주는 곳이 상대적으로 부유한 선진국이 아니라 대부분 개발도상국이라고 합니다. Moving on, let's go on to headline number 5.
A study showed that permafrost at outposts in the Arctic is thawing 70 years earlier than predicted. 북극의 영구 동토층이 애초 예상보다 70년 빨리 녹고 있다는 분석이 나왔습니다. Just very quickly before we get into the specifics, permafrost Sure. is not actually ice, but rather frozen soil. And so it's a little bit different than just ice. We reported, I think, not too long ago about a lot of ice melting in Greenland. This is slightly different, permafrost being frozen soil, but nevertheless, it has been found by a team from the University of Alaska Fairbanks that a quick succession of very hot summers had destabilized or sort of thawed out the upper layers of these giant blocks of permafrost there in the Arctic. 네, 이 퍼마프로스트라고 하는 영구 동토층은요. 여기서 동은 이제 우리가 뭐 동기 이렇게 그 겨울을 뜻하는 그 뜻으로 이해를 하시면 될 것 같습니다. 그래서 연중 기온이 섭씨 0도 이하인 얼려 있는 땅을 말합니다. 근데 원래는 늘 얼려 있어야 되는데요. 북극의 영구 동토층이 애초 예상보다 굉장히 빨리 녹고 있다는 분석이 나왔어요. 실제로 답사를 했는데요. 북극 근처에 있는 영구 동토층이 녹아 있는 것을 연구진은 찾았다고 합니다. One of the professors involved in the study said that this melting is an indication that the climate now is warmer than it has been at any time in the last 5,000 years. He went to a place that he had visited about 10 years earlier, and he said that it was almost unrecognizable from what he had seen 10 years prior to what he saw now. And these are very remote locations. 네, 그렇습니다. 지난 5,000년간의 어느 때보다 지금이 더 따뜻하다. 그래서 굉장히 위험하다라는 분석이 나왔습니다. 또 2015년에 체결된 파리 기후협정이 있는데요. 그 목표대로 온실가스 배출량을 줄인다고 해도 지금과 같은 이렇게 영구 동토층이 녹는 모습을 봤을 때는 여러 가지 악순환이 올 수 있고 이 악순환을 피하기가 굉장히 어려울 수도 있다라는 얘기가 나왔습니다. And of course, if we answer the question, well, what's the harm or what's the risk in the melting of this permafrost? Well, scientists are concerned that the melting of the permafrost could release large quantities of gases that would trap heat even further Sure. and create somewhat of a feedback loop. As more melts and more gases are released, temperatures go up, and that indeed causes more thawing. 그렇죠. 그래서 결국은 이제 지구 온난화를 더 가속시킬 수 있는 그런 모습입니다. Okay, moving on. Let's go on to our final headline. Headline number 6. This year's monsoon season is expected to start in early July, about a week later than the annual average. 올해 장마는 평년보다 약 일주일 정도 늦어져 7월 초 본격적으로 시작할 것으로 예보됐습니다. Well, I suppose for those of us who don't like rainy days, this could be good news, but as we said often, the rain is important for those in the agricultural industry. The news from the headline here comes to us from the Korea Meteorological Administration, and they are saying that the monsoon front, that is sort of the line or the pressure that is related to the monsoon, is expected to move slowly northward from the East China Sea as the air pressure near the Bering Sea gradually weakens. 네. 그래서 제주도와 남해안은요. 다음 주 26일과 27일 즈음부터 이제 장맛비가 처음으로 내릴 것으로 전망되고 있고요. 그다음에 남부 내륙은 7월 초. 그래서 본격적으로 시작되는 장마 시즌은 7월 초로 볼 수 있을 것 같습니다. And of course, these things are always the best case scenario. They're making predictions, but they've already said that there is a likelihood that things could change depending on what develops over the open waters in other parts of the world. All right. Well, those are our headlines for this morning. Now let's remind our listeners of the quiz. 볼터 선생님. Our quiz today asks this question. The digital space where we chat and do things online is known as what space? Is that number 1, cyber, or number 2, slide? Well, it's a hearty cyber morning, according to our writer. Please elaborate. We'll get to that as we listen to a song. When we come back, we have News Focus. But first, ELO, Rock and Roll is King.